Good evening, sir. Yeah. So last class we discussed about spectroscopy, various spectroscopy techniques, right? Okay. So different kind of spectroscopic methods we discussed based on the physical properties. Which physical property we are going to measure based on that? What kind of instruments we use? We discussed in the previous session. Is it right? Yes. Yes, sir. So here absorption spectroscopy. We are going to discuss about absorption spectroscopy. So when the molecule is interact with the different kind of electromagnetic radiations. So the electric component of the electromagnetic radiation interact with the electronic vector of the sample. So by that, what happened? The electronic component of electromagnetic radiation and this electronic vector will be interact each other. By that, the transitions will be happens in the molecule. So that will be takes place based on those transitions. We can find out different kind of properties like bond length, bond angle, okay, and the geometry of the molecules, indirect skeleton structure, direct skeleton structure, mass by charge ratio. These are the different kind of properties we are going to measure by using the spectroscopy studies. Right. So here today we are going to discuss about our focus on microwave spectroscopy. Okay, today's topic is microwave spectroscopy. So in the previous session, we discussed about the all kinds of spectroscopy techniques, like how we categorize the spectroscopy. Now today's spectroscopy is microwave. Microwave spectroscopy. So this is today's session. Now we are going to start microwave spectroscopy. So here this microwave spectroscopy is also considered as a pure rotational spectroscopy. Pure rotational spectroscopy. This is also considered as pure rotational spectroscopy. So in the last class, we discussed about the types of spectroscopies. Here, in case of a molecule, when we consider a molecule has a different kind of energy levels. In case of any molecule or atoms, we can consider E total. Total energy in a sample is equivalent to E, that is translational energy, plus E, rotational energy, E, vibrational energy, this one, this is a total energy, plus electronic energies, plus spin energy, and we can consider nuclear energy. So like this is about all kinds of energies that will be included in a molecule or in a sample when we consider any kind of substance. So this is a total energy that will be associated with the molecule or a sample, right? So now here we go with the microwave spectroscopy. What is the specialty of microwave spectroscopy, and what kind of sample molecules will be involved in microwave spectroscopy? So here, first of all, we go with the microwave radiation. Microwave radiations. These are the electromagnetic radiation. Microwave radiation is a electromagnetic radiation. So this electromagnetic microwave radiation frequency is ranges. What is the frequency? That will be ranged out.
frequency is from 3 to 300 gigahertz. 3 to 300 gigahertz. This is a frequency range. In terms of wavelength, this is a frequency. What is the wavelength of this radiation? So this wavelength is ranges from 0.1 to 30 centimeters. So this is a wavelength region of microwave radiation. So this microwave radiation is associated with the very small wavelength region, that is a 0.1 to 30 centimeters. That is a wavelength region. Frequency is 3 to 300 gigahertz. When compared with the IR radiation, the microwave radiation associated with the lower energy. Is associated with the lower energy. So here I am going to consider this microwave spectroscopy. సో మైక్రోవేవ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీని ఒక హీరోతోని కంపేర్ చేస్తున్నా నేను. జనరల్గా ఒక హీరోని కన్సిడర్ చేసుకుందాం. సో వెల్ నోన్ టు ఆల్ అస్ హీరోస్, అంటే బాగా తెలుసు మనకి. ఇక్కడ నేను ఒక హీరోని వచ్చేసి బాలకృష్ణని అనుకుంటున్నాను. ఒకరు వచ్చేసి బాలకృష్ణ. ఏంటి డిఫరెన్స్ అనేది చూద్దాం. ఇది బాలకృష్ణ. సెకండ్ వచ్చేసి మీడియం రేంజ్ లో తీసుకుంటున్నాను, అల్లరి నరేష్. This is the second kind of level. And third category, this is a third lower level, అంటే comedian range. సో మనకి బాగా తెలుసు సునీల్. ఈ ముగ్గురిని తీసుకుంటున్నాను. నేను ఎందుకు అంటే స్పెక్ట్రోస్కోపీస్ ని కేటగరైజ్ చేయడం కోసం ఒక 3 హీరోస్ ని తీసుకుంటున్నాను. ఈ 3 హీరోస్ ని బేస్ చేసుకొని నేను స్పెక్ట్రోస్కోపీస్ ని క్లాసిఫై చేస్తాను. ఎలా క్లాసిఫై చేస్తానో ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మైక్రోవేవ్ అంటే నేను సునీల్ అనుకుంటున్నాను. మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్. సో మనకు అందరికీ తెలుసు సునీల్ అనేది కమీడియన్. సో ఈ కమీడియన్ కి ఒక మంచి విలన్ ని పెట్టి ఒక సినిమా తీద్దామని అనుకుందాం. ఒక మంచి విలన్ అంటే పవర్ఫుల్ విలన్ ని, ఎలా అయితే మన బల్లాల దేవా ఉన్నాడు కదా, అలాంటి క్యారెక్టర్ అంటే కొంచెం పవర్ఫుల్ విలన్ ని ఇక్కడ పెట్టాను అనుకుందాం. సునీల్ తోని సినిమా తీస్తున్నాం. ఈ సునీల్ వచ్చేసి ఆ విలన్ ని కొట్టాడు అనుకుందాం. అంటే సునీల్ మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ విలన్ వచ్చేసి అవర్ శాంపిల్, విలన్ వచ్చేసి శాంపిల్. ఏం జరుగుద్దో చూద్దాం. సో మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ కి అంటే సునీల్ కమీడియన్ కాబట్టి మనం ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, తన కెపాసిటీ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అనే మన యొక్క ఫీలింగ్ గా ఉంటుంది, ఇన్నర్ ఫీలింగ్. సో ఈ మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ వచ్చేసి ఒక శాంపిల్ అంటే విలన్ ని, అంటే పవర్ఫుల్ విలన్ ని, ఇది శాంపిల్, మనకి శాంపిల్ వచ్చేసి పవర్ఫుల్ విలన్. ఈ విలన్ ని ఇంటరాక్ట్ అయింది అనుకుందాం. ఏం జరుగుద్ది ఇక్కడ? సునీల్ వచ్చేసి ఏంటి, స్మాల్ రేంజ్ కమీడియన్, అంటే ఒక కమీడియన్, ఒక హీరో లెవెల్ కాదు కాబట్టి మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ అని అంటున్నాం. దీన్ని వచ్చి ఒకవేళ హిట్ చేశాడు అనుకోండి, ఇక్కడ జరిగేటువంటి ట్రాన్సిషన్, ఎలాంటి ట్రాన్సిషన్ జరగచ్చు అంటే సునీల్ వచ్చి వీని కొట్టాడు అనుకోండి, వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ రొటేషన్, ఒక రొటేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాను. అదే అల్లరి నరేష్ తీసుకున్నాం అనుకుందాం, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐఆర్ రేడియేషన్. ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ వన్ యాజ్ ఐఆర్. అంటే అల్లరి నరేష్ సునీల్ కంటే కొంత రేంజ్ అంటే ఎక్కువ అనుకుందాం, ఎందుకంటే హీరోగా చేసింది కాబట్టి. సో ఐఆర్ రేడియేషన్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ హీరోగానే చేశాడు, సునీల్ మిడిల్లో హీరో అయ్యాడు. సో ఆ హీరో అయినందుకు ఏం జరిగింది అనేది కూడా నేను చెప్తాను నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు అల్లరి నరేష్ వచ్చేసి ఐఆర్ రేడియేషన్. ఈ ఐఆర్ రేడియేషన్ శాంపిల్ తోని ఇంటరాక్ట్ అయింది అనుకుందాం. శాంపిల్ మీన్స్ సమ్ వాట్ విలన్ అని చెప్పాను, సమ్ వాట్ హై లెవెల్ విలన్ అని చెప్తున్నాను. సో ఇప్పుడు అల్లరి నరేష్ వచ్చేసి ఇంటరాక్ట్ అయ్యాడు అనుకోండి, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు వెల్ నోన్ హిట్ ఫిలిం అల్లరి నరేష్ ది కితకితలు. సో కితకితలు అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ వైబ్రేషన్స్, అంటే మాలిక్యూల్ లో జరిగేటువంటివి ఏంటివి, వైబ్రేషన్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో థర్డ్ కేటగిరీ అంటే ఇది ఫస్ట్ కేటగిరీ అని రాసుకున్నాను నేను, రివర్స్ లో వచ్చాను. బాలకృష్ణను హీరోగా పెట్టి ఒక పవర్ఫుల్ విలన్ ని కూడా పెట్టేసి ఇక్కడ నేను ఫిలిం తీస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి యూవి రేడియేషన్ అని అంటున్నాను. సో యూవి రేడియేషన్ వచ్చేసి పవర్ఫుల్
హీరో విలన్. ఇక్కడ హీరో పవర్‌ఫుల్లే, విలన్ పవర్‌ఫుల్లే. బట్ మనకు తెలుసు బాలకృష్ణ కెపాసిటీ ఏంటి అనేది. తన సినిమాలో మనం అన్నీ చూస్తూ ఉంటాం. సో, ఇప్పుడు ఈ బాలకృష్ణ గనక విలన్‌ని అంటే శాంపిల్‌తోని ఇంటరాక్ట్ అయ్యాడనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? వి కెన్ ఎక్స్‌పెక్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ మీన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ వెన్ వి కంపేర్డ్ విత్ దీస్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. సో, మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఉంది అని అనుకుంటే, ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎనర్జీ E1 అనుకుంటే, ఇది E2 అవుతుంది. ఈ రెండిటికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కువ. అంటే ఇప్పుడు బాలకృష్ణ వచ్చేసి అంటే యూవీ రేడియేషన్స్ వచ్చేసి మాలిక్యూల్ పైన ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమైంది? ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎక్సైట్ అయింది. ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి? లోయర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు హైయర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్. అంటే ఇప్పుడు బాలకృష్ణ వచ్చి ఒకసారి విలన్ని టచ్ చేశారనుకోండి, విలన్ ఎక్కడో పడి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్ కూడా కూలి కింద పడిపోయేటువంటి పరిస్థితి. అంటే అలాంటిది చూపిస్తా ఉంటారు మనకి. సో, కాబట్టి దీన్ని నేనేమంటే యూవీ స్పెక్ట్రోస్కోపీని బాలకృష్ణ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అని అంటున్నాను. ఎందుకనంటే ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ అనేటివి జరుగుతాయి. సో, సునీల్ మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్. సో, అంటే లైట్ ఎనర్జీ అంటే దాని యొక్క ఎనర్జీ అనేది లిటిల్ బిట్ ఉంటుంది కాబట్టి, ఆ ఎనర్జీ ఏం జరుగుతుంది అనంటే ఓన్లీ రొటేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్‌లో మాత్రమే రొటేషన్స్‌ని చేయడానికి సరిపోతుంది. రొటేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్‌లో. సో, దిస్ ఈస్ అ మైక్రోవేవ్. ఇంతే ఎనర్జీ గ్యాప్. అంటే అక్కడ సునీల్ హిట్ చేసినా కూడా విలన్ అనేవాడు కొద్ది దూరంలోనే పడతాడు. ఒకవేళ అల్లరి నరేష్ చేశాడనుకోండి సంవాట్ డిఫరెంట్. అంటే సునీల్ ఈ మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్‌తోని కంపేర్ చేసినప్పుడు కొంత డిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువుంటుంది. ఎలక్ట్రానిక్ ఇక్కడ బాలకృష్ణ కాబట్టి పవర్‌ఫుల్ కాబట్టి ఆ రేంజ్ వల్ల ఏమవుతుంది? థాట్ విల్ బి చేంజెస్. అండ్ సిమిలర్‌లీ హియర్ వన్ మోర్ కండిషన్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇవన్నీ కూడా స్పెక్ట్రోస్కోపీస్ యూవీ, ఐఆర్, మైక్రోవేవ్ ఏం జరుగుతుంది? ఎలాంటి ట్రాన్సిషన్స్ జరుగుతున్నాయి అనేది ఇక్కడ రాసేసుకున్నాం. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే. యెస్. యెస్ సార్. యాహ్! సో, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాననంటే ఎందుకు సార్ మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ లోయర్ ఎనర్జీ అన్నారు. ఇక్కడ సునీల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అని అంటున్నారు దీన్ని. ఎందుకు? ఎలా? అనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో, లోయర్ ఎనర్జీ కాబట్టి సునీల్ అనేది స్టార్టింగ్‌లో కమెడియన్‌గా వచ్చింది కాబట్టి వి కెన్ ఎక్స్‌పెక్ట్ థట్ మచ్ లెవెల్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇదే సునీల్‌ని నేను తీసుకెళ్ళి ఎస్ఎస్ రాజమౌళి చేతిలో పెట్టాను. ఎస్ఎస్ రాజమౌళి. అంటే ఈ రాజమౌళి అనటాయన డైరెక్టర్ గదా! ఇప్పటివరకి మనం హీరోస్‌ని చూసాం. ఇప్పుడు డైరెక్టర్‌ని చూస్తున్నాను నేనిక్కడ. సో, దిస్ డైరెక్టర్ నథింగ్ బట్ మాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. డైరెక్టర్ వచ్చేసి ఎవరు? మాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? సో, ఇప్పుడు సునీల్ వచ్చేసి మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్. అదే సునీల్‌ని నేనేం చేస్తున్నాను ఈ మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్‌ని ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి చేతిలో పెట్టా. డైరెక్టర్ చేతిలో పెట్టా. నౌ ఇట్ విల్ బి ఇంటరాక్ట్ విత్ ది శాంపిల్. What happened? The microwave radiation in presence of magnetic field. సో, పవర్‌ఫుల్ డైరెక్టర్‌ని పెట్టాను కాబట్టి మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ ఏమవుతుంది? In presence of this magnetic field, the microwave radiation interact with the sample. By that, what we expect electronic transitions. అంటే ఇప్పుడు బాలకృష్ణకి ఎలాంటి కండిషన్స్ అయితే అప్లికబులో అలాంటి కండిషన్స్ ఇక్కడ అప్లికబుల్ అయిపోయినాయి. దేనివల్ల అయింది? దట్ ఈస్ అబౌట్ మాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో, వితౌట్ మాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ద మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్స్ ఆర్ నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ పవర్‌ఫుల్ మీన్స్ those radiations cannot make a transition in electronic energy levels. That cannot make a transition in electronic energy level. ఈ స్పెక్ట్రోస్కోపీకి నాకు ఎవరైనా ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వగలుగుతారా? నేనిప్పుడు పైన 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. మైక్రోవేవ్, ఐఆర్, యూవీ. మైక్రోవేవ్ వచ్చేసరికి simple, just directly we take the microwave radiation. That microwave radiation interact with the sample. By that, the transition is rotational transition. Second spectroscopy, allari naresh అని చెప్పాను. అల్లరి నరేష్, ఐఆర్ రేడియేషన్స్. సో, ఈ ఐఆర్ రేడియేషన్ ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు శాంపిల్ తోని వైబ్రేషన్స్ జరుగుతాయి. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కితకితలు. నెక్స్ట్ బాలకృష్ణ మూవీ అన్నాను ఇక్కడ.
బాలకృష్ణ మూవీ అని అన్నప్పటికీ యూవీ రేడియేషన్స్ తీసుకున్నాను, సంవాట్ మోర్ ఎనర్జెటిక్. So when that more energetic sample is UV radiation is interacting with the sample, within the sample the electronic transitions will be takes place. ఎందుకు electronic transitions జరుగుతున్నాయి? Because of more energy. That UV radiation is associated with the more energy. That's why the electronic transitions will be happens in UV spectroscopy. Is it clear? అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఏమన్నాను, మళ్ళీ ఇక్కడ థర్డ్ కేసులో తీసుకున్నటువంటి సునీల్ని తీసుకెళ్ళి ఏం చేశాను, పవర్ఫుల్ డైరెక్టర్ చేతిలో పెట్టాను, దట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇన్ presence of magnetic field, what happened, this microwave radiation is capable to make our transitions in electronic energy level. Without magnetic field, it is capable to make a transition in rotational energy levels, but in magnetic field, in presence of magnetic field, this microwave radiation is capable to make a transition in electronic energy levels. So what is the name of this spectroscopy? Yes. The name. NMR. Yes. NMR spectrum. Okay. If any. If anyone. NMR. Yes. NMR spectroscopy, sir. Yeah. Imabindu madam. It is NMR spectroscopy. Yeah. Okay. If any other. ఇంకెవరైనా రెస్పాండ్ కావచ్చు. కావచ్చండి, రెస్పాండ్ కానీ ఇంటరాక్ట్ కానీ, నో ప్రాబ్లం. What kind of spectroscopy is that? So it's not a NMR spectroscopy. Okay, it is not NMR spectroscopy. Why it is not NMR spectroscopy, we discuss here. So what type of transitions we are observed here? Electronic transitions, electronic energy level. Within the electronic energy level, the transitions will be happen. So that's why this spectroscopy is electron spin resonance spectroscopy, ESR spectroscopy. ESR spectroscopy. Okay. Right. So that is electron spin resonance spectroscopy. In electron spin resonance spectroscopy, we use microwave radiation. So ఎందుకు నేను ఇక్కడ స్ట్రెస్ చేశాను అని అంటే, సో ఫస్ట్ కండిషన్ లో ఏం చెప్తున్నాను సార్, మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్స్ కి ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రేడియేషన్స్ సింపుల్ గా మనకి ఏం చేస్తున్నాయని చెప్పాను, రొటేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్లో రొటేషన్స్ కి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ కండిషన్ ఇది. మళ్ళీ ఇది నేను ఎప్పుడో తీసుకెళ్లి ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ రెసొనెన్స్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి మళ్ళీ మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ సార్, ఇదే మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ చేస్తుంది సార్ అని చెప్పాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు, నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తారు. ఆ క్వశ్చన్ కి ఇక్కడే ఆన్సర్ అనమాట, ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. ఓకే, సో మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయితే ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ జరుగుతాయి. సో దాట్ స్పెక్ట్రా ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ రెసొనెన్స్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. Without magnetic field, the microwave radiation capable to make a transition in rotational energy levels, but not electronic energy levels. So similarly, in case of IR radiations, when we consider the IR radiation, already we classify the electromagnetic radiations based on their frequencies and as well as wavelengths. So IR is somewhat more energetic when compared with the microwave. So that's why that IR radiation make a transition in vibrational and as well as rotational energy levels. Both will be happens in case of IR, both vibrations and rotations. Okay, so but basically we go with the vibrations of and the UV radiation, that is somewhat more energetic when compared with the IR and as well as microwave radiation. So that's why that will make a transition in electronic energy levels. So now we go with our focus mainly on microwave spectroscopy. Now we go with the microwave Sunil spectroscopy. Okay, so this is about the difference between radiations. So now here, in case of when we consider, this is about introduction based on the different three kinds of spectroscopies. So here the microwave radiation, the frequency of microwave radiation is 3 to 300 gigahertz and its wavelength is 0.1 to 30 centimeters. So this is a wavelength region.
of microwave radiation. So ఈ frequencies wavelength regions ని మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఎందుకనంటే మనకి questions లలో what is the frequency range of a microwave radiation or wavelength range of microwave radiations అని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి. Right, so that is about one. Now we go with the this microwave radiation will cause a transition in rotational energy levels. So that is about microwave radiation frequency and as well as range. So in case of few molecules, when we consider light molecules, we taken as when we consider light molecules means the size of the molecule is very less, or molecular weight of the molecules are less. Those are considered as a light molecules. In case of light molecules, the far IR region may cause rotations. అందుకే ఇక్కడ పాయింట్ చెప్పాను, యూవీలో ఐఆర్లో ఏమవుతుంది, బోత్ వైబ్రేషన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ rotations will be happens. ఎప్పుడు rotations వస్తాయని అంటే ఫార్ ఐఆర్ రీజియన్ యూజ్ చేసినప్పుడు, మనం యూజ్ చేసేటువంటి రీజియన్ ఫార్ ఐఆర్ రీజియన్ అయి ఉండాలి. మాలిక్యూల్స్ వచ్చేసేటి వాటి వెయిట్ అనేది లో ఉండాలి, లైట్ మాలిక్యూల్స్. ఇన్ దట్ కేస్ rotations will be happens. సో ద మైక్రోవేవ్, ఇక్కడ లైట్ మాలిక్యూల్స్ అన్నాను, మరి మైక్రోవేవ్ రీజియన్ లో ఏ మాలిక్యూల్స్ కి అవుతుంది. సో ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ హెవియర్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ polyatomic molecules. ఏ మాలిక్యూల్స్ ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము, ఇక్కడ రేడియేషన్ గురించి ఆల్రెడీ రాసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద రేడియేషన్? ద రేడియేషన్ ఈస్ మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్. వాట్ ఈస్ ద రేంజ్? 3 to 300 gigahertz. What is the wavelength range? 0.1 to 30 centimeter equals. So the rotations will be happens. Here the heading is a rotational spectroscopy. Microwave spectroscopy is also considered as pure rotational spectroscopy. So these rotations is also possible with far IR region. Sir, light molecules examples. Light molecules means weight of the molecule is less. That is diatomic molecule hydrogen, H2, N2. Okay, so like that. So here heavier molecules and polyatomic molecules. Heavier molecules and polyatomic molecules. So they make rotations in microwave radiation. Microwave region, these molecules undergoes rotations. So condition, this is one. So మనకి rotations అనేటివి జరగడానికి ఒకటి ఐఆర్ రీజియన్ ఒకటి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఫార్ ఐఆర్ రీజియన్. సెకండ్ కండిషన్ ఏమని చెప్తున్నాను, మైక్రోవేవ్ రీజియన్. ఈ రెండిట్లలో రొటేషన్స్ అనేటివి పాసిబుల్ అవుతా ఉంటాయి. సో మైక్రోవేవ్ రీజియన్ వచ్చేసరికి ఏమన్నా మనం ఆల్రెడీ 3 to 300 మెగాహెర్ట్జ్ తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ద రొటేషన్స్ విల్ బి హ్యాపెన్స్ ఇన్ హెవియర్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ polyatomic molecules అని అన్నారు. రైట్, సో దాట్ విల్ బి హ్యాపెన్స్. సో ఇక్కడ ఇంకొక కండిషన్ వచ్చేసి ఏంటంటే, రొటేషనల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో మనం యూజ్ చేసేటువంటి ఎనర్జీ మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్. దట్ ఈస్ వన్. మాలిక్యూల్స్, విచ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్? హెవియర్ అండ్ polyatomic molecules will involves in microwave spectroscopy. ఆ శాంపిల్ మాలిక్యూల్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో హియర్ ద శాంపిల్, దిస్ ఈస్ అబౌట్ శాంపిల్. హెవియర్ and polyatomic molecules are considered as a sample. So this sample must and should be taken in gaseous phase. ఏ phase లో ఉండాలి? కండిషన్ వచ్చేసి gas phase. This is a other condition. So the gas phase, if you taken in solid phase, solid state. In case of solid state, molecular rotations are restricted. Solid state లో molecular rotations అనేటివి ఉండవు. If we consider the liquid state, the collisions between the molecules takes place too frequently. అంటే molecules frequent గా కొలైడ్ అవుతా ఉంటాయి లిక్విడ్ స్టేట్ లో. సో కొలీజన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ కూడా రొటేషన్స్ అనేటివి restricted. So in solid state, we taken as solid phase, what happened? Rotations are restricted. Rotations అనేటివి లేవి. When we taken as solid state.
In case of solid state, the rotations are restricted. In case of liquid state తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏమవుతుంది, frequently the molecules are collides each other. Molecules are collides. సో ఇప్పుడు కండిషన్ ఏంటి చెప్పండి ఇక్కడ. ఎస్, ఏ స్టేట్ లో తీసుకోవాలి? Gas. సో కంపల్సరీ శాంపిల్ అనేది గ్యాస్ ఫేజ్ లో ఉండాలి, హెవియర్ polyatomic molecule అయి ఉండాలి. One more condition here, the molecule must and should possess permanent dipole moment. Must and should possess permanent dipole moment. Means mu is not equal to 0. This is a condition. So microwave spectroscopy రావడానికి ఉండాల్సిన కండిషన్స్ ఏంటి అంటే, the molecule must and should heavier and polyatomic molecule. That is the one condition. Second one, it must and should taken in gaseous phase. Third condition, it must and should possess permanent dipole moment. Okay, is it clear? Is it clear? Yes, sir. సో ఇక్కడ పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఉండేటువంటి మాలిక్యూల్స్ ఏంటి, ఆ మాలిక్యూల్ ని ఏమని అంటాం మనం అంటే మైక్రోవేవ్ యాక్టివ్ అని చెప్తూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ రొటేటింగ్ హెటరోన్యూక్లియర్ డయాటామిక్ మాలిక్యూల్స్. మైక్రోవేవ్ యాక్టివ్ అని రాస్తున్నా నేను, మైక్రోవేవ్ యాక్టివ్ మాలిక్యూల్స్. సో మనకి మళ్ళీ ఇది ఎక్కడ వస్తుందంటే IR లో కూడా వస్తుంది, రామన్ లో కూడా వస్తుంది. IR యాక్టివ్ మాలిక్యూల్స్ ఏంటి, రామన్ యాక్టివ్ మాలిక్యూల్స్ ఏంటి అనేది వేరియేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ కూడా మనం ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఇలాంటి పాయింట్స్. విచ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ IR యాక్టివ్, విచ్ ఆర్ ద మాలిక్యూల్స్, విచ్ కైండ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ మైక్రోవేవ్ యాక్టివ్, రామన్ యాక్టివ్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో యూవి స్పెక్ట్రోస్కోపీలో ఏ మాలిక్యూల్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. శాంపిల్ యొక్క కండిషన్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు, రైట్? సో మైక్రోవేవ్ యాక్టివ్ మాలిక్యూల్స్ ఆల్రెడీ మనం పైన రాసేసాం. నేనేం చేస్తున్నానంటే ఆ పైన కండిషన్స్ ని కొంచెం మార్చుకొని రాసేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ దట్? రొటేటింగ్. ఏం కావాలి? కంపల్సరీ అందులో రొటేషన్స్ కావాలి కాబట్టి రొటేటింగ్ హెటరోన్యూక్లియర్, rotating heteronuclear diatomic molecules. Diatomic molecules. ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారా? డయాటామిక్ మాలిక్యూల్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఇవే. IR ప్లీజ్. మైక్రోవేవ్ యాక్టివ్ అయితే అనమాట HCl. HCl. సో ఇక్కడ నేను కండిషన్ ఇక్కడ అప్లికబుల్. నేను ఇక్కడ హెటరో న్యూక్లియర్ డయాటామిక్ మాలిక్యూల్ అన్నాను, దానికి పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఉండాలి. పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ అంటే మ్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 మీన్స్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఈజ్ డైపోల్ మూమెంట్ లేదన్నమాట. దట్ ఈస్ మన మాలిక్యూల్స్ ని కేటగరైజ్ చేసుకోవచ్చు, పోలార్, నాన్ పోలార్. మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయింది అనుకోండి, ఏమంటాం దాన్ని? నాన్ పోలారా, పోలారా? మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 0, నాన్ పోలార్. పొలారిటీ ఉండదు. సింపుల్ గా మనం తీసుకుంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, Sulfur dioxide. CCl4 ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, నాన్ పోలార్ కిందకి వచ్చేస్తాయి. మ్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు 0కి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, HCl అని రాసుకున్నాం. ఏంటి పొలారిటీకి నాన్ పొలారిటీకి డిఫరెన్స్? సో పోల్ అంటే ఏంటంటే చార్జ్, డైపోల్ మీన్స్ 2 చార్జెస్. 2 చార్జెస్ అంటే మనకి కంపల్సరీ గుర్తుకొచ్చేది ఆపోజిట్ చార్జెస్, ప్లస్ అండ్ మైనస్. సో ఇక్కడ ఏంటి, క్లోరిన్ ఈజ్ అ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ ఆటమ్, సో దట్స్ వై ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ షిఫ్టెడ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. దిస్ ఈస్ అ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఎలక్ట్రాన్ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది, ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది. So that is a mu. Mu is not equal to 0 in case of HCl. So that is a diatomic molecule HCl.
carbon monoxide. This is also diatomic molecule with mu not equal to 0. NO, right? H2O, okay, etc. These are all belongs to the that is molecules. H2O is not a diatomic. So it's triatomic molecule, no? Right. So this is also considered as a permanent dipole moment having molecule, H2O. Is it clear? So these components, that is the rotating heteronuclear diatomic molecules, will interact with it. That is the electronic component. The electronic dipole moment vector is interact with the electric field of microwave radiation. By that, they gives microwave spectra or rotation spectra. So that's why those are called as microwave active. So here rotating heteronuclear diatomic and as well as polyatomic. ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా రాసేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి polyatomic. ఓకే, వాటర్ కూడా ఇందులోకి ఇంక్లూడ్ అయిపోతుంది. Is it clear? Okay, what is the condition? Rotating heteronuclear diatomic or polyatomic molecules which are microwave active. మరి మైక్రోవేవ్ ఇన్యాక్టివ్ ఏమవుతాయి చెప్తారా? మైక్రోవేవ్ Non-polar molecules. right, non-polar molecules. Microwave inactive. So here the polyatomic molecules conditions ఏమవుతుంది ఇక్కడ? polyatomic ఎక్కువ atoms ఉన్నాయి. polyatomic molecules with mu is equal to 0 without Dipole moment. dipole moment. So they may undergoes vibrations. మరి ఆ కండిషన్ లో ఉన్నవి ఎందులో వైబ్రేషన్స్ లో ఫైండ్ అవుట్ అంటే వైబ్రేషనల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో ఇన్వాల్వ్ కావచ్చు, బట్ రొటేషన్ లో మాత్రం ఇన్వాల్వ్ కావు. సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్ CO2 లో రొటేషన్స్ లేవు, బట్ అక్కడికి వెళ్తే ఏంది మన వైబ్రేషనల్ రొటేషనల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో వైబ్రేషనల్ రొటేషనల్ ట్రాన్సిషన్స్ విల్ బి హ్యాపెన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాను? Microwave inactive molecules, polyatomic molecules with mu is equal to 0. One example is carbon dioxide. May be here. What type of transitions we can expect? Maybe undergo vibrational and rotational transitions. Vibrational, rotational transitions. But pure rotations matram possible ka. There is no pure rotations in case of microdata molecule. Okay, so and also this is a one of the kind of microwave inactive molecules. So first condition. Second condition lo vachesariki enti, that is homonuclear diatomic molecules. Homonuclear diatomic molecules. ఇవి కూడా okay, so వాటికి ఎలాగూ they don't have a permanent dipole moment ఎందుకంటే ఆ molecules లో 100% mu is equal to 0 గా ఉంటుంది. So few examples here I'm going to write. H2 molecule, chlorine, N2, O2, etc. ఈ molecules లో dipole moment ఉండదు కాబట్టి they are not give pure rotational spectra. These are considered as a microwave inactive molecules. These are considered as microwave inactive molecules. Is it clear? Yes, sir. సో ఇక్కడ మనం బేసికల్ గా మాట్లాడేది ఏంటి, దేని గురించి ఇక్కడ ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తున్నామనంటే మైక్రోవేవ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ గురించి. కాబట్టి సో మైక్రోవేవ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ కావాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ అ మెయిన్ పాయింట్, దట్ ఈస్ మెయిన్ source, microwave radiation. So it is the radiation range రాసేసుకున్నాం. ఆ radiation range లో what type of transitions will happens? Vibrations, electronics, rotations. No. Transitionals, vibrationals, electronic rotations. Here the concept compulsory. ఇక్కడ మీరు కాన్సెప్ట్ ని లాస్ కాకండి, Rotational. ప్రాపర్ గా క్యాచ్ చేయండి. మనం తీసుకునేటువంటి రేడియేషన్ ఏంటి? Microwave. మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్.
మనం తీసుకునేది మైక్రోవేవ్. Microwave radiations. This microwave radiation interact with the sample by the transitions are rotations. ఇక్కడ జరిగే transitions ఏంటి? Rotation. ఇది కండిషన్ అంతే. ఇంకా మనకు సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మైక్రోవేవ్ లో జరిగే ట్రాన్సిషన్స్ రొటేషన్స్. ఐఆర్ లో Vibrations. శాంపిల్ ఇంటరాక్ట్ అయితే జరిగే ట్రాన్సిషన్స్ వైబ్రేషన్స్ Vibrations. అండ్ ఆల్సో రొటేషన్స్ మేబీ జరగవచ్చు. యూబీలో UV లో sample electronic. మైక్రోవేవ్ లో జరిగే ట్రాన్సిషన్స్ రొటేషన్స్, ఐఆర్ లో వైబ్రేషన్స్, యూబీలో రొటేషన్స్ ఎలక్ట్రానిక్. సో ఎప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ మైక్రోవేవ్ లో జరుగుతాయని చెప్తున్నాను? దట్ ఈస్ Magnetic field application. అది ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ రెసొనెన్స్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఒక చిన్న వర్క్ ఇది మీరు చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారనంటే సో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ స్పెక్ట్రాన్ రాసుకోండి. ఏ కైండ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రా మీరు అనుకుంటున్నారో దాని గురించి ఇక్కడ రాసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోవేవ్ అని రాశారనుకోండి, మైక్రోవేవ్. ఓకే, సో ఇక్కడ జరిగేటువంటి ట్రాన్సిషన్స్ ఏంటి? Rotational. రొటేషన్ ట్రాన్సిషన్స్. అంటే ఇది ఒక టేబులర్ ఫామ్ అనేది మీరు క్రియేట్ చేసేసుకోండి. ఏవి వాటికి ఏవి మైక్రోవేవ్ కి ట్రాన్సిషన్స్ ఏం జరుగుతున్నాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రేంజ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి ఉండాలి ఏంటి. ఈ టేబులర్ ఫామ్ చూడగానే మనకి ఏంటంటే అంటే నెక్స్ట్ మనం ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఈజీ అవుతుంది మనకి. ఇదంతా చదవలేము మనం, Yes, sir. చూసుకోవచ్చు. టేబుల్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోవాలి, దాన్ని బట్టి ఆన్సర్ రావాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ రేంజ్ రాసేసారు. రేంజ్ తర్వాత ఏంటి? శాంపిల్ ఏ స్టేట్ లో ఉండాలి. ఇక్కడ మీరు ఇంకొకటి రాసుకోవాల్సింది శాంపిల్ స్టేట్ ఆఫ్ శాంపిల్. అంటే అది గ్యాసియస్ స్టేట్ లో ఉండాలా, లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉండాలా, ఏ స్టేట్ లో ఉండాలి, స్టేట్ ఆఫ్ ది శాంపిల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే కండిషన్స్. ఏం కండిషన్స్ ఇప్పుడు రాసుకున్నాం మనం చెప్పండి. మైక్రోవేవ్ కి వచ్చేసరికి మైక్రోవేవ్ లో కండిషన్స్ ఏమన్నాం? కంపల్సరీ అక్కడ డైపోల్ మూమెంట్ ఉండాలి డై అండ్ ఆర్ పాలీ డైపోల్ molecules with mu is equal to 0 or not equal to 0. mu not equal to 0. This is a condition. ఇట్లా మీరు రాసి పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైతుంది? ఒకసారి మీరు ఇలా చూడగానే మైక్రోవేవ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ లో జరిగే ట్రాన్సిషన్స్ ఇవి. దాంట్లో ఏం జరిగిపోయింది? రీజియన్ యొక్క రేంజ్ ఎంత కావాలి మనకి, శాంపిల్ ఏ స్టేట్ లో తీసుకుంటున్నాం, వాటి కండిషన్స్ గ్యాసియస్ స్టేట్ లో తీసుకుంటున్నాం. ఇట్లా అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చెప్పిన మాట అన్నిటికి ఇవాళ మైక్రోవేవ్ చెప్పాను, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఐఆర్ చెప్తాను, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో యూవీ చెప్తాను. కాబట్టి ఈ టేబులర్ ఫామ్ ని మీరు ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ రెసొనెన్స్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఇంకేం చెప్తాను ఫాలోయింగ్ లో రామన్ చెప్తాను. ఓకే, సో ప్రతి దానికి ఈ కండిషన్స్ అనేటివి కామన్. నేను ఈ టేబుల్ ఇవ్వను, మీరు ఫిల్ చేసుకోవాల్సింది. ఓకే ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మీరు ఏం చేస్తారు అని అంటే దాని యొక్క అప్లికేషన్ కూడా ఇక్కడే రాసేసుకోండి. ఓకే, ఈ టేబులర్ ఫామ్ లో ఇవన్నీ వచ్చేయాలి. అది చూడగానే మీకు ఒక పిక్చర్ కనపడాలన్నమాట. ఇది మీకు ఎగ్జామ్ లోకి వెళ్ళినా కూడా పిక్చర్ ఇమేజ్ అనేది రిమెంబర్ కావాలి, అలా ఉండాలి. ఓకే, అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో అంటే మైక్రోవేవ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో అప్లికేషన్ దేని కిందకి వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ డైపోల్ మూమెంట్ ఉందా మాలిక్యూల్ కి లేదా, మాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, రెడ్యూస్డ్ మాస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, బాండ్ లెంత్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఆర్ నేనుగా ఇక్కడ బాండ్ లెంత్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఓకే, అది దాని యొక్క అప్లికేషన్. ఇంకా డీటెయిల్ గా మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో ఈ టేబులర్ ఫామ్ లో నేను వదిలిపెట్టేసాను, అది మీరు చూసేసుకుంటారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Now I am going to classify the molecules. So ఇప్పటి వరకు molecules ని మీరు క్లాసిఫై చేసి ఉంటారు. హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ molecules ఆర్ దేర్ అనేది ఈజీగా చెప్పేస్తాం మనం, అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. సో బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మూమెంట్, దట్ ఈస్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ప్రిన్సిపల్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఇనర్షియా.
సో సింపుల్ గా మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఇనర్షియాని బేస్ చేసుకుని నేను మాలిక్యూల్స్ ని కేటగరైజ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నా. సో ఇది నాకు ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది, ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది, ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. అసలు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాని మనం ఎందుకు ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాలనేది చూద్దాం. సో మనకి జనరల్ గా ఏంటంటే లీనియర్ మూమెంటం తెలుసు. లీనియర్ మూమెంటం ఇది అందరికీ తెలుసు. అందులో పెద్ద ఏముండదు. మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ m ఇంటూ v రాస్తే లీనియర్ మూమెంటం p అని రాసుకుంటాం. p ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ v. దిస్ ఈజ్ అ లీనియర్ మూమెంటం. ఒకవేళ యాంగులర్ మూమెంటం తీసుకున్నాం అనుకోండి, యాంగులర్ మూమెంటం ఒమేగా ఏమవుతుంది? ఇది mvr. ఇంకొక టర్మ్ వచ్చి యాడ్ అయిపోయింది. ఏంటిది? యాంగులర్ మూమెంటం వచ్చేసింది కాబట్టి దానికి రేడియస్, రేడియస్ ని ఇక్కడ పాయింట్ అవుట్ చేసుకుని రాసేసుకున్నాం. mvr అది యాంగులర్ మూమెంటం అని చెప్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ యాంగులర్ మూమెంటం, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ దిస్ యాంగులర్ మూమెంటం. యాంగులర్ మూమెంటం I am going to represent this one with a p. P is equal to the w కాదు, p is equal to mv or p is equal to mvr. So p అనేది తీసుకుంటున్నాను. యాంగులర్ వెలాసిటీ, యాంగులర్ వెలాసిటీ ఇంతకుముందు తీసుకున్నది లీనియర్ వెలాసిటీ v అని రాసుకున్నాం. ఇక్కడ యాంగులర్ వెలాసిటీ w ఇంటూ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మల్టిప్లై దిస్ విత్ a మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. సో ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటే ఏంటో చూద్దాం. Moment of inertia. This is I am going to represent with I. So simply P is equal to omega into I. So otherwise I am going to write moment of inertia I is equal to P by W omega. That is the ratio between angular momentum and angular velocity is nothing but moment of inertia. Ratio between angular momentum and angular velocity is called as moment of inertia. So see here, the general ga entante, when we consider a three-dimensional molecule, in case of three-dimensional molecule, the rotations are quite complex. Okay, so ఎప్పుడైతే మనం rotations ని కన్సిడర్ చేస్తున్నామో, the rotations of three-dimensional molecule, 3D molecule are quite complex. అంటే ఏ డైరెక్షన్ లో అయినా కూడా దాన్ని చెయ్యొచ్చు కాబట్టి, సో దీని యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆల్సో ఇన్ఫినిట్. ఇట్ ఈస్ అ కాంప్లెక్స్, బట్ ఇట్ కెన్ బి డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ త్రీ ప్రిన్సిపల్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఎప్పుడు ఇది రొటేషన్స్ అనేటివి త్రీ-డైమెన్షనల్ మోలిక్యూల్స్ కి క్వైట్ కాంప్లెక్స్ అని చెప్తున్నాం, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ క్వైట్ కాంప్లెక్స్. బట్ ఇట్ కెన్ బి డిస్క్రైబ్డ్. ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తా నేను? కెన్ బి డిస్క్రైబ్డ్ బై టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ moments of inertia. So three principal moments of inertia. So three-dimensional molecule అని తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ. సో చూడండి ఇక్కడ, this is a direction, x direction, one of the direction, y direction and z directions అని చెప్పి తీసేసుకున్నాం. This is a three-dimensional molecule, ఇలా ఏదైనా తీసేసుకోవచ్చు. So here I am going to take as this is a diatomic molecule, one of the diatomic molecule. So I am going to rotate this molecule in this direction. ఈ molecule rotate చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు x direction లో ఉంది. So the moment of inertia is considered as a x direction లో తీసుకుంటే. సో అదే నేను y direction లో తీసుకున్నాను అనుకోండి, the moment of inertia is p. z direction లో తీసుకున్నాను అనుకోండి, the moment of inertia is c. సో అంటే along the three directions, ఏ direction లో తీసుకుంటున్నాం? One is a x direction. That in that case, the moment of inertia IA is a one condition, IA. The second one is IB,
and third one is IC. These are three principal movements of inertias. అంటే rotation అనేది x direction తో చేయొచ్చు, y direction తో చేయొచ్చు, z direction తో చేయొచ్చు. If we rotate the molecule along x direction, that is a movement of inertia along x axis. If it is y axis. If it is z axis. So we can abbreviate it as IA, IB, IC. Clear? Okay now. Yes sir. సో హియర్ అంటే ఇప్పుడు డయాటామిక్ మాలిక్యూల్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. నేను నెక్స్ట్ ఇదే దీన్ని జెడ్ డైరెక్షన్ లో రాసుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఐసి అలా వస్తుంది అనమాట. రైట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. రైట్. దిస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫర్ అ మాలిక్యూల్ ఐ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సಮೇషన్, అంటే దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది. I is equal to 1 to n. Mass of the molecule mi ri square. Mi ri square. So ikkada ri ante enti? Ri. So this is a perpendicular distance from the particle of mass mi. Mi ante enti ఇప్పుడు ఇక్కడ? What is the mi? Mi is a mass of a particle. Perpendicular distance from the particle of mass mi to the axis alpha. ఏ యాక్సిస్ కి? సో ఇక్కడ ఆల్ఫా అనేది ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎక్స్ యాక్సిస్ కి పర్పెండిక్యులర్ లో ఉండాలి మాస్. y తీసుకున్నాం అనుకోండి, y యాక్సిస్ కి పర్పెండిక్యులర్ లో ఉండాలి. z తీసుకుంటే z యాక్సిస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి. దట్ మీన్స్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, ప్రిన్సిపల్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, IA, IB, IC, 3. ఓకే. Is it right? I alpha అంటే ఏమంటున్నాం మరి ఇక్కడ? What is I alpha? I alpha is moment of inertia. This depends on the choice of axis. Choice of the యాక్సిస్ ఆల్ఫా. మనం తీసుకునే ఆల్ఫా చాయిస్ పైన, అంటే ఏ యాక్సిస్ తీసుకుంటామో దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది. క్లియరా? ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ యాజ్ కన్సిడర్ ద మాలిక్యూల్. దిస్ ఈజ్ అ మాలిక్యూల్, a tetrahedral molecule. Simply consider this is a tetrahedral molecule. So central atom is there. One is a central atom. So ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి ఏంటంటే one axis is this. This is a IA. ఇంకొక యాక్సిస్ ఇలా రాసుకోవచ్చు నేను. ఇది ఈ ఆటమ్ నుండి ఇక్కడికి రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ a C అని రాసుకుంటున్నాను. One more axis is this one. This is a X, Y, Z axis. Okay. సో ఇప్పుడు నేను ఈ డైరెక్షన్ లో తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఈ డైరెక్షన్ లో తీసుకున్నాను. దిస్ ఈస్ అ యాక్సిస్. I am going to select this axis. So now this is considered as IA, moment of inertia. This is a moment of inertia IB. This is a moment of inertia IC. Okay. Is it clear? Okay, sir. So this is about movement of inertia. Now I am going to consider the classification of molecules based on the movement of inertia. This is very, very important in microwave spectroscopy. So now I am going to classify. Classification of molecules. General గా ఎలా క్లాసిఫై చేస్తారు? Homoatomic, Yes. heteroatomic, polyatomic.
based on linear, non-linear, spherical, symmetrical, asymmetrical. okay, that is based on the moment of inertia. We can categorize the molecules into 4 types. అది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. జనరల్ గా మనం ఎలా క్లాసిఫై చేస్తామనంటే అటామిసిటీ, ఫస్ట్ అటామిసిటీని బేస్ చేసుకొని రాస్తాం. ఏంటి అటామిసిటీని? మోనోఅటామిక్, డయాటామిక్, పోలియాటామిక్, ఇవన్నీ మనకు తెలుసు. ఓకే, దిస్ ఇస్ సింపుల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్. మోనోఅటామిక్, డయాటామిక్, పాలియాటామిక్. వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం రాయట్లే నేను. polyatomic. This is the first classification. ఇంకా ఎలా క్లాసిఫై చేయొచ్చు? based on bonding. Based on bonding, any type of molecules ఉన్నాయి? Yes. Ionic molecules, Covalent bond, covalent molecules, coordinate covalent bond, coordinate covalent, metallic bond. metallic. So this is one another. Based on the bonding. Third one. Bonding కాకుండా నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ని బేస్ చేసుకుని కూడా చేయొచ్చు కదా. నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్, double bonded. సింగిల్, డబుల్, ట్రిపుల్. This is one another classification. సో ఫోర్త్ కండిషన్, ఇంకొక కండిషన్, ఇంకోటి కూడా మనం చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ రియాక్టివిటీ. చెప్పండి. జనరల్ గా రియాక్టివిటీని బేస్ చేసుకుని మాలిక్యూల్స్ ని ఎలా క్లాసిఫై చేస్తారు? low reactivity, Acidic, high reactivity, Acidic, Acid. basic. acidic, basic, and neutral. neutral molecule. So this is one of the classification. So ఇవి మనం జనరల్ గా చేసేటువంటి క్లాసిఫికేషన్. బట్ ఫిఫ్త్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసి ఏంటి? బేస్డ్ ఆన్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. మూమెంట్స్ ఆఫ్ inertia. So based on movements of inertia, ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్, what is the first one? Symmetrical, Symmetric top. Second one, asymmetric top. Third one, spherical, spherical. Okay. linear. So from the beginning we go with linear. Linear molecules. సో లీనియర్ మాలిక్యూల్ కి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తున్నాను కంటిన్యూషన్ లో. సో ద లీనియర్ మాలిక్యూల్స్, వాట్ ఆర్ ద లీనియర్ మాలిక్యూల్స్? హ్యావ్ 3 యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్స్. ఈ లీనియర్ మాలిక్యూల్స్ కి ఏముంటాయి అంటే 3 రొటేషన్స్ ఉంటాయి. హ్యావ్ 3 యాక్సిస్, 3 యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. ఏంటి అవి? So what are the 3 different kinds of axis of rotations? So in which the first one is about molecular axis. ఎలా rotate చేయొచ్చు? About molecular axis. So molecular axis తోని rotate చేయొచ్చు. So I am going to consider here the diatomic molecule. I am going to taking a diatomic molecule. This is a diatomic molecule. So this is its molecular axis. X. So I am going to rotate the molecule with the help of this molecular axis. ఇది rotation. Molecular axis తోని rotation. So అంటే ఈ X ని తీసుకుంటున్నాను, ఈ X ని బేస్ చేసుకొని this is an axis, this is a principal axis అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి దీనికి? రిమైనింగ్ యాక్సిస్. ఇది y యాక్సిస్, ఇది z యాక్సిస్. z, y అండ్ x. సో ఓన్లీ ఇది మాలిక్యులర్ యాక్సిస్ పైనే ఉంది. అదే మాలిక్యులర్ యాక్సిస్ ని బేస్ చేసుకొని రొటేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి అబౌట్ మాలిక్యులర్ యాక్సిస్. దిస్ ఇస్ వన్. ఓకే, సెకండ్ కైండ్ ఆఫ్ రొటేషన్ అంటే అన్ని మాలిక్యూల్స్ ని కూడా మనం ఈ విధంగా రొటేట్ చేస్తాం అన్నమాట. లీనియర్ మాలిక్యూల్ కి మాత్రం ఉండేటువంటి కండిషన్స్ ఏంటి? These are the conditions: end over end, rotation in the plane, end over end rotation in the plane. Plane లోపల ఇది ఉంటది, within the plane అన్నమాట, plane of the paper. సో సెకండ్ వచ్చేసి పర్పెండిక్యులర్. సెకండ్ వచ్చేసి ఏంటి? పర్పెండిక్యులర్. సో ఇక్కడ చూద్దాం దీనికి ఎగ్జాంపుల్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ అ అటామిక్ మాలిక్యూల్. సో ఇక్కడ y యాక్సిస్ తీసుకుంటున్నా నేను,
along the y-axis I am going to rotate this molecule. So y-axis లో rotate చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, this shifted here, this atom is shifted here. సేమ్ ప్లేన్ లో ఉంటాయి ఆటమ్స్ యొక్క పొజిషన్స్ అనేటివి సేమ్ ప్లేన్ లో ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ అ మాలిక్యులర్ యాక్సిస్ x. సో దీనికి ఇలా ఇంకొక యాక్సిస్ వెళ్తుంది, దట్ ఈస్ అబౌట్ z. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎండ్ ఓవర్ ఎండ్ రొటేషన్ ఇన్ ద ప్లేన్. డయాటామిక్ మోలిక్యూల్ మీరు తీసుకుంటే y యాక్సిస్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది, మాస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. ఆ y యాక్సిస్ ని బేస్ చేసుకొని మనం రొటేట్ చేస్తున్నాం. సో అప్పుడు ఏమవుతున్నాయి అని అంటే రెండు మోలిక్యూల్స్ అంటే రెండు ఆటమ్స్ కూడా సేమ్ ప్లేన్ లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఎండ్ ఓవర్ ఎండ్ రొటేషన్ ఇన్ ద ప్లేన్. సో థర్డ్ కండిషన్ ఏంటి వచ్చేసి అంటే ఎండ్ ఓవర్ ఎండ్ రొటేషన్, ఎండ్ ఓవర్ ఎండ్ రొటేషన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది ప్లేన్, పర్పెండిక్యులర్ టు ది ప్లేన్. ఇది థర్డ్ కేస్ అన్నమాట. ఇలాంటి రొటేషన్స్ అనేటివి ఈ 3 పాసిబిలిటీస్ దేంట్లో ఉంటాయి అని అంటే లీనియర్ మాలిక్యూల్లో ఈ 3 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో ఇది డయాటామిక్ మాలిక్యూల్. సో నేను z యాక్సిస్ తీసుకుంటున్నాను, దీంతో రొటేట్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు రొటేషన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే పర్పెండిక్యులర్ ప్లేన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా వెళ్ళిపోతాయి. ఇది x యాక్సిస్, ఇది y యాక్సిస్. ఇప్పుడు రొటేషన్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నాను నేను. ఈ ఆటమ్ ఇలా రొటేట్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ ఉన్న ఆటమ్ ఈ విధంగా. సో పర్పెండిక్యులర్ టు ది యాక్సిస్, z యాక్సిస్. సో ఇవి ఏంటంటే 3 kinds ఆఫ్ రొటేషన్స్, 3 different kind ఆఫ్ రొటేషన్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ కండి తీసుకుంటే రొటేషన్ ఇలా ఎన్ని రొటేషన్స్ అయినా చేయొచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ వీ కెన్ మేక్. సో IA is equal to 0. కండిషన్ ఏమైపోయింది అక్కడ, IA is equal to 0. ఎప్పుడు మాలిక్యులర్ యాక్సిస్ పై నుండి ఇన్ఫినిట్ రొటేషన్స్ చేయొచ్చు కాబట్టి IA మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటి, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటే డైపోల్ మూమెంట్ ఇక్కడ ఎలా చేంజ్ కావట్లేదు, దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద డైపోల్ మూమెంట్, జస్ట్ రొటేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ అ డయాటామిక్ మాలిక్యూల్ విత్ హైడ్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్ అనుకుందాం. ఈ డైరెక్షన్ లో ఇప్పుడు డైపోల్ మూమెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, జనరల్ గా ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. దిస్ ఇస్ ద డైపోల్ మూమెంట్. ఇప్పుడు రొటేషన్ చేసినాక తర్వాత డైపోల్ మూమెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లోకి చేంజ్ అవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్ లోకి చేంజ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మ్యూ చేంజ్ అవుతుందా? Yes, sir. No, sir. ఫస్ట్ కేసులో ఎలాంటి రొటేషన్ లేదనుకుందాం, ఇది హెచ్ అనుకుంటున్నాను, దీన్ని ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు డైపోల్ మూమెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఇస్ ఇట్ రైట్? సెకండ్ కేసుకి వచ్చేసరికి ఏం చేశాను, నేను రొటేట్ చేశాను కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ నౌ బికమ్స్ IB. IB is 0. Not equal to 0. What about IC? Not equal to 0. సో కండిషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ అంటే మనం ఒక మాలిక్యూల్ ఈజ్ అ లీనియర్ మాలిక్యూలా కాదా అనేది కన్ఫర్మ్ చేయడం కోసం వీ కెన్ క్యారెక్టరైజ్ IA Equal to 0, IB not equal to IC. IA is equal to 0, IB is equal to IC. ఎందుకంటే రెండు పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డయాటామిక్ మాలిక్యూల్ కాబట్టి మనం y డైరెక్షన్ లో రొటేట్ చేసినా z డైరెక్షన్ లో రొటేట్ చేసినా వాటి యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాస్ అనేటివి ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. IB is equal to IC which are not equal to 0. Is it clear? సో ఈ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తే that molecule is considered as what? Linear. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? HCl. Yeah, HCl. Exactly. HCl. Yeah, okay. CO, carbon CO2. monoxide. Yeah. SO2. Hydrogen cyanide. Okay. Acetylene. C2H2. Substituted acetylene. CH. CCl. OCS. etc. ఇవన్నీ కూడా దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్. ఇవి కంపల్సరీ కండిషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్, దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేటివి ఇంపార్టెంట్. మనకు జనరల్ గా క్వశ్చన్ ఫోకస్ అయ్యేది ఇక్కడ నుండి, అంటే టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ వాళ్ళు కండిషన్ ఇచ్చేసి డయాటామిక్ మాలిక్యూల్ విత్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాస్ IA is equal to 0, IB is equal to IC not equal to 0,
this is belongs to which category అనే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? Yes, sir. Yeah. Any doubt? No, sir. It's clear. Yeah, okay. Here I am going to consider one molecule. ఒక molecule తీసుకొని చూద్దాం ఇక్కడ. CS and O. OCS. ఓకే, ఈ molecule ని తీసుకుంటున్నాను. సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ సిచ్యువేట్ అయి ఉంటుంది చెప్తారా? సల్ఫర్ సైడ్ కి షిఫ్ట్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ అ వన్ యాక్సిస్. ఆల్రెడీ మనకి మాలిక్యులర్ యాక్సిస్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ అ మాలిక్యులర్ యాక్సిస్. దిస్ ఈజ్ సెకండ్ యాక్సిస్, దట్ ఈజ్ ఐపి. ఇంకొక యాక్సిస్ జెడ్ యాక్సిస్ ఉంటుంది. ఈ డైరెక్షన్ లో తీసుకుంటున్నాను నేను, రైట్? సో దిస్ ఇస్ అ జెడ్ యాక్సిస్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ మాలిక్యూల్ ని ఈ డైరెక్షన్ లో రొటేట్ చేశాను అనుకుందాం. మీరు ఎన్నిసార్లు రొటేట్ చేయండి, డైపోల్ మూమెంట్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ కాదు. అబ్జర్వ్ చేయండి, అది కాదు. IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 0. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కేసు నేను దీన్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఇది చూడండి, దీన్ని బేస్ చేసుకొని రొటేట్ చేస్తున్నాను. ఈ ఎస్ అటు వెళ్తుంది, CO ఇటు వెళ్తుంది. దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ IB. ఓకేనా? నెక్స్ట్ IC, దీన్ని బేస్ చేసుకొని రొటేట్ చేసుకుంటున్నాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ IC. IA ఈజ్ ఈక్వల్ 0, బట్ ఇక్కడ కండిషన్ ఏమంటున్నాం? IB ఈజ్ ఈక్వల్ IC. సో ఇక్కడ రేడియస్ తీసుకుంటే దీనికి దీనికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్, బాండ్ డిస్టెన్స్ RCS బాండ్ లెంత్ తీసుకునేది ఉంటే 1.558 యాంగ్స్ట్రామ్స్. దీని బాండ్ లెంత్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, RCO బాండ్ లెంత్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, that bond distance is 1.165 యాంగ్స్ట్రామ్స్. సో డిస్టెన్స్ చూడండి ఇక్కడ. సార్ మీరు ఎందుకు ఆక్సిజన్ సైడ్ మాస్, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ని తీసుకోలేదు? దీన్ని సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అని అంటాం, సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అని అంటాం, CM. ఎందుకు ఇటు సైడ్ తీసుకున్నానంటే బాండ్ డిస్టెన్స్ ని బేస్ చేసుకున్నాను, 1.558 యాంగ్స్ట్రామ్స్. సో ఇటు సైడ్ ఇక్కడ మళ్ళీ వచ్చేసి ఏంటంటే సల్ఫర్ యొక్క అటామిక్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వెన్ కంపేర్డ్ విత్ దీస్ టూ, సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ వచ్చేసి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ CM ఆర్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ G అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో IA ఈజ్ ఈక్వల్ 0, IB ఈజ్ ఈక్వల్, IC ఈజ్ ఈక్వల్, వీటి యొక్క వాల్యూస్ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ 80 పాయింట్ సంథింగ్. ఓకే, సో దీనికి యూనిట్ ఏం తీసుకుంటామంటే AMUs యాంగ్స్ట్రామ్ స్క్వేర్. AMUs యాంగ్స్ట్రామ్ స్క్వేర్. ఎందుకు? మాస్ ఇంటూ R స్క్వేర్ అని రాస్తున్నాం. R అంటే డిస్టెన్స్. డిస్టెన్స్ ని యాంగ్స్ట్రామ్ లో తీసుకోవాలి, దట్ మీన్స్ బాండ్ లెంత్. సో డిస్టెన్స్ ని యాంగ్స్ట్రామ్ లో తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మాస్ కాబట్టి అటామిక్ మాస్ యూనిట్ లో తీసుకుంటున్నాం. AMU యాంగ్స్ట్రామ్ స్క్వేర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? This is the first kind of molecule based on the moment of inertia. Based on the moment of inertia, we can categorize the first molecule. This is the first molecule. So now the second molecule. So I'll check that. Yeah. A is a linear molecule. Now we go with the B, that is a symmetric top. Okay. B వచ్చేసి ఏంటి? సిమెట్రిక్ టాప్. Symmetric top. Yeah. So symmetric molecule have equal moments of inertia about two axes. Has equal moments of inertia about two axes. రెండు యాక్సిస్ లో మాత్రమే ఈక్వల్ గా ఉంటుంది.
axis of rotation. And the other is different. Other is different. So this is a symmetric top. Symmetric top కావాలంటే అది కండిషన్. సో ఇప్పుడు ఈ సిమెట్రిక్ టాప్ లో కండిషన్ ఏమని చెప్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ. వాట్ ఆర్ ది కండిషన్స్? సో ఇప్పుడు ఏవైనా రెండు తీసుకోండి. IA, IB సేమ్ అనుకుందాం. IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు IB. ఇంకొకటి IC, అది మాత్రం సేమ్ ఉండొచ్చు, సేమ్ ఉండదు. కండిషన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్లియర్డ్. దట్ విల్ బి డిఫరెంట్ అన్నా. రెండు సేమ్ ఉంటున్నాయి. టాప్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఏమైంది? ఫస్ట్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నప్పుడు IA ఈజ్ ఈక్వల్ 0, ఇది కంపల్సరీ 0 అని చెప్తున్నాను. ఇంకా ఇక్కడ ఫిక్స్. ఇంకా IB ఈజ్ ఈక్వల్ IC, రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయని చెప్పాను. సిమెట్రిక్ టాప్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందని అంటే, సో హియర్ ద టూ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఇనర్షియాస్ ఆర్ ఈక్వల్, ద అదర్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ కండిషన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే, one is based on the condition I can categorize this symmetric top into prolate molecule. సో ప్రోలేట్ మాలిక్యూల్ కావాలనంటే నేను ఇక్కడ ఏం కండిషన్ చేస్తున్నానంటే IC ఈజ్ ఈక్వల్ టు IB, ఇవి రెండు సేమ్ అని చెప్తున్నాను. IC ఈజ్ ఈక్వల్ టు IB అండ్ విచ్ ఈజ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ IA. బట్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ IA. ఓకే, సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా IC ఈజ్ ఈక్వల్ టు IB and greater than IA, ఈ కండిషన్ ఉంది అని అంటే దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ప్రోలేట్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ప్రోలేట్ మాలిక్యూల్కి వచ్చేసరికి IA ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ యాక్సిస్. IA ఈజ్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ స్మాలెస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. సో దట్ ఈస్ అ కండిషన్. స్మాలెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. సో దీనికి ఉండే అటువంటి కండిషన్ ఇదన్నమాట. ఓకేనా, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది అనుకోండి, దాట్ మాలిక్యూల్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ సిమెట్రిక్ టాప్ ప్రోలేట్ మాలిక్యూల్. సో సిమెట్రిక్ టాప్ ప్రోలేట్ మాలిక్యూల్. సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, CH3F. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు IA ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అని అంటే F డైరెక్షన్. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇదే కండిషన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి F ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను. ఇది H అండ్ H. ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ డైరెక్షన్ లో రొటేట్ చేస్తున్నా. దిస్ ఇస్ వన్, దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ IA. సో దిస్ ఈస్ IB. ఇంకొక కండిషన్, ఇంకొక రొటేషన్ ఏంటిది, ఇది IC. ఓకేనా, CH3F molecule is an example for this one. ఇంకా ఏది రాసుకోవచ్చు, CHI3 iodoform. ఓకే, సో chloroform CHCl3. These are the examples. And substituted acetylene, methyl substituted acetylene. So these are all belongs to the prolate molecule. ఓకే, సో సెకండ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఓబ్లేట్ మాలిక్యూల్, ఇది సెకండ్. సో దీనికి వచ్చేసరికి కండిషన్ ఏంటంటే IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు IB, ఇస్ లెస్ దెన్ ఆఫ్ IC. సో పై దానికి ఏంటంటే కండిషన్ ప్రోలేట్ అని చెప్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అని అంటే, దానికి వచ్చేసి రోలింగ్ పిన్ ఈజ్ అ మోడల్. రోలింగ్ పిన్ షేప్, ఈ షేప్ లో ఉంటే అవి ప్రోలేట్ మాలిక్యూల్స్ కిందకి వచ్చేస్తాయి. సో మనకి గుండు పిన్ ఉంటుంది కదా, ఆ పిన్ ని రొటేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ షేప్ లో వచ్చే మాలిక్యూల్స్ అన్ని వీటి కిందకి వచ్చేస్తాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే సార్. యా సార్, ఇక్కడ how you know sir, ఈ IA, IB, ICI consider the central mass sir? ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, కండిషన్ వచ్చేసి ఇది కండిషన్ అంటే ఫస్ట్ మనకి సిమెట్రిక్ టాప్ కావాలి అనుకుంటే కండిషన్ ఏమన్నారు ఇక్కడ, ఈక్వల్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఇనర్షియా రెండు మాత్రం ఈక్వల్ గా ఉండాలి, మూడవది డిఫరెంట్ గా ఉంటుందని అన్నాను. కండిషన్ చూడండి, రెండు ఈక్వల్ గా ఉండి మూడవది ఎక్కువైనా ఉండొచ్చు, మూడవది తక్కువైనా ఉండొచ్చు.
ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, అంటే థర్డ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఎక్కువగా ఉంది అని అనుకోండి, అప్పుడు ప్రోలేట్ మాలిక్యూల్కి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. ఐసి, ఐబి, ఐఏ ఇంతకుముందు ఇక్కడ రాసుకున్నాం చూడండి. ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 0, ఐబి, ఐసి ఈజ్ ఈక్వల్ 80.5 అని ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు నేను ఒక మాలిక్యూల్కి ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ కండిషన్స్ ఇస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివెన్ దిస్ ఆర్ IA, IB, IC values. So IA for a given molecule, IA is given that 1.693 AMU Armstrong square. ఇది ఒకటి ఇచ్చాను. And then I'm going to given as other moment of inertia IB that becomes 2.667 AMU Armstrong square. And IC, I'm going to given this 2.667. ఏ కండిషన్ లో ఉంది ఇది? ఎస్, ఏదో ఒక కండిషన్, అంటే రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి. ఐబి ఈజ్ ఈక్వల్ ఐసి ఉంది. వాట్ అబౌట్ ఐఏ? ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్? మీరు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని అడిగారు కదా క్వశ్చన్. దానికి ఆన్సర్ చూడండి ఇక్కడ. నేను ఏంటంటే ఒక మాలిక్యూల్ కి, అంటే దీస్ ఆర్ ది లిటరేచర్ వాల్యూస్, ఓకేనా? మనకి లిటరేచర్ నుండి వచ్చినటువంటి మాలిక్యూల్ ఆర్ ప్రాక్టికల్ వాల్యూస్ ఇవి వీళ్ళు ఇచ్చారు అనుకుందాం. సో గివెన్ మాలిక్యూల్ కండిషన్, ఇది కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అన్నమాట ఇక్కడ మనకి. సో క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ చూద్దాం. A given molecule has a moment of inertia as follows. IA is equal to 1.693 AMU angstrom square. IB and IC are 2.667 AMU angstrom square. This molecule belongs to which kind? So that is what? Oblate molecule. Spherical top, that is symmetrical top, oblate molecule. Clear? అంటే ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ చూడొద్దు మీరు. ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐబి ఈజ్ లెస్ దెన్ ఐసి. మన కండిషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ అ సిమెట్రికల్ టాప్. ఏంటి కండిషన్ సిమెట్రికల్ టాప్ అని అంటే రెండు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాస్ ఈక్వల్ ఉండాలి, మూడోది డిఫరెంట్ గా ఉండాలి. ఇది కండిషన్. ఇస్ ఇట్ రైట్? యా. సో అట్లాంటప్పుడు నేను అక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐబి ఈజ్ లెస్ దెన్ ఐసి. సార్ ఇచ్చింది ఇదే కండిషన్, బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇలా ఉంది. అలా కాదు, అక్కడ క్వశ్చన్ ని బట్టి మనం ఆన్సర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. Is it clear? Yeah. Yes, sir. Now this molecule is belongs to oblate molecule. So ఇంకా డౌట్ గా ఉంటే ఏం చెప్పాను ఇక్కడ, ఇక్కడ చూడండి పైన ఒకటి రాశాను. ఈ ప్రోలేట్ మాలిక్యూల్ అండ్ ఓబ్లేట్ మాలిక్యూల్ అని ఎప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే ఇక్కడ చూడండి, రోలింగ్ పిన్ షేప్ ఉందనుకోండి. పిన్నుని మనం రోల్ చేస్తున్నాం. పిన్ అంటే పైన హెడ్ ఉంటుంది, ఆ హెడ్ ని బేస్ చేసుకొని రోల్ చేస్తున్నాం. రోలింగ్ పిన్ షేప్. గుండు పిన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ పర్ఫెక్ట్ గా మనకి చెప్పొస్తుంది. అదే సిమిలర్ సార్. యా, టాప్ ఆఫ్ ద atom is different when compared to atom is different. ఓకే, అంటే జస్ట్ Yes, sir. జనరల్ గా మనం గుర్తుంచుకోవడానికి రోలింగ్ పిన్ మోడల్ అని చెప్తున్నాను. ఓబ్లేట్ మాలిక్యూల్ కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్క్ షేప్. ఇదేంటి? డిస్క్ షేప్ ఆర్ నాబ్. ఒక నాబ్ అయితే ఎలా ఉంటుందో దాని షేప్ లో ఉంటుంది, నాబ్ షేప్. సో ఈ షేప్ లో కనుక ఉందనుకోండి, అవేం అవుతాయి? ఓబ్లేట్ మాలిక్యూల్ అవుతుంది. నాబ్ లాగా. ఇప్పుడు అమోనియా తీసుకున్నాం, ఒక నాబ్ మోడల్ ఆర్ డిస్క్ మోడల్. బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ తీసుకున్నాం, బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్. ఇది కూడా C6H6 బెంజిన్ నాబ్ మోడల్లో ఉన్నాయనుకోండి. వీటన్నిటికీ కూడా కండిషన్స్ ఇవి. ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్, ఐబి ఈజ్ ఈక్వల్, ఐసి. సో ఇప్పుడు ఇవి నేను రాసినవి అన్ని కూడా, అంటే ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా అమోనియాకు వచ్చేస్తాయి. సో చూడండి, అమోనియాకి డిస్క్ మోడల్ అని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే టాప్ లో మనకి ఏం లేదు. చూడండి, ఆటమ్ ఉందా? టాప్ డైరెక్షన్ లో ఆటమ్ ఉందా? Yes? No, sir. No atom. So there is no atom. IA. So their value which is 1.69. Okay. So this is IC. This becomes IB. Disk అంటే తెలుసు కదా మనకి. CD డ్రైవ్ లో డిస్క్ వేస్తాం. డిస్క్ అని అంటారు కదా, ఆ రొటేషన్. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Is it clear?
ఓకేనా? లేదు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కావాలనుకుందాం. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ రాసుకుంటున్నా నేను. బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ రాసుకుంటున్నాను. ఇది ఫ్యాన్ మోడల్లో ఉంటుంది. డిస్క్ ఫ్యాన్ కి ఏ విధంగా అయితే 3 వింగ్స్ ఉంటాయో ఆ వింగ్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో రొటేషన్ ఈ డైరెక్షన్ లో చేస్తున్నాను. దిస్ ఈస్ IA, దిస్ ఈస్ IC. సో ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటి IB. Okay, boron trifluoride that becomes the symmetric problem. This is second one. Third one, that is C one. Okay, so C which is spherical tower. Spherical tops. Then condition is all 3 moments of inertia are equal. All the 3 moments of inertias. ఇప్పుడు మీరు కూడా ఇక్కడ ఇంకొక టేబులర్ ఫామ్ రాసుకోవచ్చు. వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా రాసుకోవచ్చు. సో 3 ఆర్ ఈక్వల్ అంటున్నాం కాబట్టి IA is equal to IB is equal to IC. 3 are equal. So this is a condition. ఆ కండిషన్ లో ఉంది అని అంటే దట్ ఈస్ అ స్పెరికల్ టాప్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి CH4, CCl4, SF6. ఇవన్నీ కూడా దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్. స్పెరికల్ టాప్స్ కి వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేస్తాయి. సో అన్నిటికీ కూడా ఈక్వల్ వాల్యూస్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. మనం ఒకవేళ CCl4 తీసుకున్నాం అనుకున్నాం, in all the directions that will be same. ఓకేనా? సో ఇది HA అని తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ IA. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దిస్ ఈస్ IB. This becomes IC. So both are equal, all are equal. So that is a symmetric top, spherical top. So fourth one వచ్చేసి that is a D, asymmetric top. Asymmetric top. సో asymmetric top ఇక్కడ సింపుల్. పైన కండిషన్ లో ఏమన్నా all are same. ఇక్కడ All are different. Different. all are different. All are different. So that is IA is not equal to IB, not equal to IC. So this is asymmetric top. Example, water, sulfur dioxide, acetaldehyde, pyridine, etc. ఇవన్నీ కూడా వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, OH అండ్ H. సో దీనికి one of the rotation, this one IA, ఇంకొక రొటేషన్ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో తీసుకుంటున్నాం. దిస్ ఈస్ IB, ఇంకొకటి Z యాక్సిస్ లో తీసుకుంటున్నాం. దిస్ ఈస్ IC. Both are not equal. All 3 are not equal. Then that is called as a asymmetric top molecule. These are the 4 different kind of molecules based on moments of inertia. Okay, na? Is it clear? Yes, sir. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఒక టేబులర్ ఫామ్, ఆల్రెడీ ఒక టేబులర్ ఫామ్ అని చెప్పాను. దట్ ఈస్ అంటే అది మీకు కంప్లీట్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఆల్ స్పెక్ట్రాస్ కంప్లీట్ అయితే ఆ టేబులర్ ఫామ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టేబులర్ ఫామ్ ఏం చేస్తారు, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. అంటే ఇక్కడ కూడా మీకు ఏంటంటే ఒక టేబుల్ వేస్తే ఈ టేబుల్ ని బేస్ చేసుకొని ఆ మాలిక్యూల్స్ ఏంటనేది మీకు తెలియాలి. ఓకే, ఏం చేస్తారు ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్. ఫస్ట్ వన్ ఏం రాసాం మనం, లీనియర్. ఇట్ ఈస్ అ లీనియర్ మాలిక్యూల్. కండిషన్స్ ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి.
మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఏమన్నా IA ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయి ఉండాలి. IA equals to 0. IA IB equal to IC. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అక్కడ రాసుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్ మనం లీనియర్ మాలిక్యూల్ కి లీనియర్ కాబట్టి HCl, HCl, acetylene, CH triple bond CH and one OCS. OCS like that. So second one, second entry, second symmetric Top molecules. symmetric top molecules. Symmetric top molecules కి వచ్చేసరికి ఏమనుకున్నాం, ఒకటి Prolate oblate. prolate and oblate. సో కండిషన్స్ మీకు తెలుసు ఏంటి, IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు IB గ్రేటర్ దెన్ IC, అంతేనా? ప్రోలేట్ Yes, కాబట్టి అది sir. కండిషన్. IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు IB ఈజ్ లెస్ దెన్ IC, అంతేనా? Yes, is it right or wrong? IA is equal to IB is less than IC, then that is oblate. Prolate అయితే ఏమన్నా, is it right? ఏం లేదు, కండిషన్ AB ఇక్కడ C అంతే. అక్కడ నేను రాసిన కండిషన్ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు, రైట్? పైన ABలు చేంజ్ అయి ఉంటాయి, దాన్ని కన్సిడర్ చేయకండి. కండిషన్ ఏమన్నాం, సిమెట్రిక్ టాప్ కావాలి అని అంటే కంపల్సరీ 2 మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ A or B, ఎనీ 2 ఆర్ ఈక్వల్. ద థర్డ్ వన్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ నేను థర్డ్ది IC అని తీసుకుంటున్నాను, IC అనేది గ్రేటర్ దెన్ అన్నాను, IC అనేది లెస్ దెన్ అన్నాను, అంతే తేడా. ఓకే, ఓకేనా? Yes, sir. Yeah. Chloroform. Chloroform, iodoform, bromoform. Yeah. అవి మీరు రాసేసేసుకోండి ఎగ్జాంపుల్స్, ఓకేనా? థర్డ్ వన్ సిమెట్రిక్, స్పెరికల్. ఈ టేబులర్ ఫామ్ మీరు ఫిల్ చేసేయండి, స్పెరికల్ టాప్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ అసిమెట్రిక్ టాప్. ఆ కండిషన్స్ చూడగానే మనకి తెలిసిపోవాలి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మాలిక్యూల్ అంటే ఈ కండిషన్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కండిషన్ మనకి ఐడియా రావాలి, వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఐడియా రావాలి. సో ఈ టేబులర్ ఫామ్ పైన కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అనేది ఉంటుంది. ఈ టేబులర్ ఫామ్ ని 100%, 100కి 200% ఫాలో అయితే ఒక మార్క్ మీకు 100% వచ్చేస్తుంటాయి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకేనా? Thank ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అయిపోయిందా సార్ సెషన్? యా ఇట్స్ కంప్లీటెడ్ సార్. నెక్స్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. ఒక 2 okay, minutes టైం sir. ఇద్దాం సార్. ఎనీబడి have any clarification regarding today's session, please? మ్యాథమెటిక్స్ లో వెయిట్ చేయండి, ఒక 5 minutes లో క్లోజ్ అవుతుంది. ఈ క్లాస్ సెషన్ లో లాస్ట్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీకు అడగొచ్చు అని చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు అడగండి, ఇంటరాక్ట్ కానీ. If you have any doubts, you can raise your questions here. Yes? ఎనీ క్లారిఫికేషన్? ఎవరైనా నో డౌట్సా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. డౌట్స్ అయితే నో డౌట్స్ అని పెట్టండి. సో భాగ్య, పద్మారెడ్డి గారు, డౌట్స్ ఏం లేవా? No, sir. నో. కల్పన, వెరీ గుడ్. లీవ్ కాండి, మీకు సాఫ్ట్ కాపీ మెటీరియల్ పంపిస్తాడు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ప్రసాద్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Okay. సో రేపటి సెషన్ కూడా సేమ్ యాజ్ 6 o'clock పెట్టుకుందామా సార్? Yeah, 6 o'clock. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుందాం సార్, ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం. Okay. సాఫ్ట్ కాపీ